A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, December the 8th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight we are talking about 16 days of activism against gender-based violence, a campaign which started on November the 25th and ends this Saturday. The campaign's theme this year is Unite Activism to End Gender-Based Violence Against Women and Girls. During this time, the world is encouraged to unite for global action to increase awareness, promote advocacy, and create opportunities for discussion on challenges and solutions on gender-based violence. Nasi tiri kutarisa nyaya yezvechirongwa che-16 days of activism against gender-based violence icho chakatanga mwedzi wapfuura uye chichapera mwedzi uno nemusi wa10. Chirongwa ichi chiri kutarisa dambudziko rekushungurudzwa kwevanhukadzi nematanho angatorwe nepasi rose kurwisa dambudziko iri. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana vari kuita mabasa akasiyana-siyana mukuedza kupedza dambudziko iri. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti richange riine gungano nemusi wemugovera richange richibatanidza vanhurume muzvirongwa zvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhukadzi. Tiri ipapo vaimbova mudzimai wemutevedzeri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubaiwa vanoti panguva iyo pasi rose riri kurangarira kushungurudzwa kwemadzimai ngavarangarirwewo. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa nemutori wedu wenhau Frank Chikore namuzvare Mubaiwa pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino. Nyaya yekuti handisi kuona vana haisi kutombondifambira zvakanaka. My children, inini ndine mwana wangu akupinda grade 4 muna January. Ndakapedzisira kumuona achiri kucrash ari mugrade 0. He's 8 years old. Mumwe wacho is 10. The other one is 11. Vese vachiri vana vadiki, vese they are below 18. Saka zvinorwadza ende vana havana chekuita ne whatever zviri kuitika pakati pangu nababa vavo, nekuti inino wacho anonzi muridzi wenyaya handisi kutombozivawo kuti chii chiri kuitika pakati pangu nababa vacho. So it's painful. Chamunofunga kuti chingaitwa nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevana ndezvipi? Dai vanga vaine chavaikwanisa kuita, if they existed they would have helped, but they did not. They're just on the sidelines. Vamwe vanenge vachitozvifarirawo because madzimai matambudziko edu ndeyekuti tinoitirana godo, we don't support each other. Saka zvinonetsa. Unenge uine vanhu vanokusapota vanenge varipo, they might not have big names or whatever. Uyo ange ari mutori wedu wenhau Frank Chikore achitaura namuzvare Mary Mubaiwa. Some vendors have also been sharing their life stories and their views on gender-based violence. Our reporter Rutendo Mawere spoke to vendor Amai Ana Moyowashe. Dai tangoregwa madzimai vasiya madzimai vachitengesa mese mavari mumastreets, because ukatsvaga madzimai vazhinji vari kutengesa mumastreets mavictims eikonomi iyoyi yakakolapsa. Saka unozoona kuti munhu anobva ambofa akaita pisi kumba kwabva chazomupa kuuya kunoku pamwe anga unenge usisatorwi nemurume kana waane kamari kako uchakakaritsa munhu uchimuti ndipowo mari kana fizi kana chi unenge uchigona kuzviitira. Saka ukauya kuno ukasvikodzirambidzwa kuti kutengesa
unobva wave nestress. Ukaswera kumba kwacho unopedzisira kana mauri hamuna pisi nevana unenge uchirwisana navo nekudi. Saka dai polisi yangotisiya nzvimbo dzatinotengesera idzi ngavangoita kuti vanhu muve neorder, vanhu varege kutuka vanhu semavhenda, varege kudenha vanhu, but vanhu vatengese zvinhu zvichitoita zvakanaka, vanhu vachiwana mari vachichengeteka. Kuti chinja nzvimbo dzatinotengesera hadziite, because pese pane munhu paari kutengesera i-catchment area yezvinhu zvake zvaanazvo zvaari kutengesa, ndo pane maclients ake. Saka ngavangotisiya takadaro, varege kuti mhirizhonga tautofila kuti polisi yacho ino. Rutendo also spoke to another vendor, Amai Otilia Chikandira. Chirikuita kuti mhirizhonga iwande mudzimba inyaya yeurombo. Kunesu madzimai tinobuda tichiuya kunotengesa saizvozvi kuti mhuri dzirarame. Tasvika muno mapolisi inotidzingirira, hatina pekutengesera, tobatwa, tonobhadhara mafaini. Saka izvozvo polisi ikaitawo pano nepapo tibatawo ndofunga zvinoita zviri nayo, nokuti urombo hunoita kuti ndikadzokera kumba ndisina chehuyu, vana vari kuda chekudya, baba wouyawo wachiti hawana chekubata. Noizi yacho inonyanyisa, kosi mumba kuti muwe nemufaro munge mune chekubata, mumwe auya neupfu, mumwe auya nedomasi, tikabatanidza mhuri dzinorarama. Reporter Rutendo had a chat with another vendor, Angirai Moyo Wati D. Basa redu tiita rekutengesa streets. Izvi zvinotibatsira kuti ndinowana cheviriwo kana ndichitengesa. Cheviri ndinokwanisa kusvikawo kumba uko ndichipawo vadzimai mari yekuti vatenge shuga, vatengewo kana muriwo, kana kuti vabatsirikewo semhuri. Kana tikaramba takangogara zvinokodzeresa kunetsana mukati memba. Wani mudzimai anogona kushaya kana chekuti vadye mumba, hapana chekudya, hapana chekuti kana siku yekuti kunaona. Saka ndikapota ndichidai ndichienda kotsvaga hurumende ikatitendera tipote tichitengesawo zvakasununguka. Zvinotibatsira izvozvo kuti noise mhirizhonga mukati memba inoita shoma, ngekuti izvozvi noise zhinji dzaakuitwa mudzimba dzaakunyanya kuitwa nevakadzi. Varume ndo vazhinji vaakurohwa, varume ndo vaakunyanya kuona, ende ukanyatsvaga even mutemo unonyanya kukoshesa madzimai zvakanyanya pakaita mhirizhonga. Asi mhirizhonga zhinji iri kuitwa nevakadzi vichirova varume nekuda kwekushayiwa, kana kuti hapana chaanenge anacho, hapana mabasa amuna munyika, vanhu vanotongeta zvokutengesa. Saka tichitotengesa mastreets kudai zvinotibatsira kuti tinokwanisa kugara mudzimba dzedu takasununguka. Pamwe pacho tine mukana wekutiwo ndinouyawo nesomething ndichipawo kumhuri, ichidyawo zvakanaka, ichiwanawo hembe dzekupfeka. Some interesting views there. And now for perspective, we have our first guest, Comfort Dondo of Pumulani in Minnesota. Welcome to the program, Miss Dondo. Thank you so much for having me. Ms. Dondo, I'm taking you at the top of the hour because I specifically want to ask you questions about what we heard the former wife of the Deputy President of Zimbabwe, Mary Mubaiwa, talking about. Can you please weigh in on this issue? What's your view? Yes, thank you again for having me. So as a gender rights activist, a women's rights avid advocate, it really breaks my heart that in this day and age, we are still having one of the most powerful women in Zimbabwe with one of the highest profiles, really a second lady, right? In strange second lady, having her rights completely violated. But I think that's not the most disturbing. For me, the most disturbing is the silence of all the organizations that are supposed to be advocating for women, including some people who actually represent gender rights, advocacy work at very high level policy work. I think it's not for blaming them, but it is actually something that we should step aside and ask, why are they silent? Why are they silent?
But if I may come in there, Ms. Dondo, we can understand that women that are actually operating, women's rights organizations operating in Zimbabwe might be, saying, okay, you are free before you say something, freedom of speech before, but what happens after you comment? Absolutely. There's retaliation, right? So I think I was posing that question and leaving it open-ended for the world to just understand the plight of the woman in Zimbabwe, the plight of the youth in Zimbabwe, the plight of any citizen who is marginalized and who dares to question authority. I think when we think about Miss Mary Mbayiwa Chiwenga, we must think about her story as an allegory of how Zimbabwe is being run right now. And I think that is why we see the silence. I think in this 21st century, no matter what challenges she had with the vice president, no matter what his position is in the country, the children are sovereign beings. Children have rights to their mother. In fact, I would say our vice president is not only violating the rights of his estranged wife, he's also violating the rights of their babies. The research shows that when children are estranged from their mother in this manner, it causes trauma. So he is is actually putting some trauma on his children because children need their mother. Even you see when a woman is arrested, even for murder, they still have visitation rights to their mother because they are sovereign beings. Mm-hmm. Whatever happened between two adults has nothing to do with those children. On that note, regendi chikuvunza nerurimi rwamai tisati takusiya yedu kuti muende tinozoti mune chimwe chirongwa chakakumirirai kuti munoona sei mazwi anga ari kutaurwa namuzvare Mary Mbayiwa. Takatarisa kuti pari zvino inguva ye-16 days of activism against gender-based violence. Imazwi ataura namuzvare Mary andirwadza semunhu akazvara semunhu wamai, andirwadza nekuti hakuna munhu wemukadzi akazvara kunyange anenge achinzi ari mupsych ward chaimo anonzi anofanira kutorerwa vana vake. Ndinofunga kuti patiri panguva yakaoma nekuti kana iwo mapato anomirira madzimai ndandichitsvaka ndichitarisa ini I think ndokwanisa ndiri kutaura nekuti handisi muZimbabwe, asi vose vari muZimbabwe vakanyarara nekuti ndinonzwisisawo nekuti sei vakanyarara, asi zvinhu zvinongorwadza. Aiwa, tinotenda. Saka munoti mazwi enyu ekupedzisira ndeyekuti chii takanangana nenyaya iyoyo musati maenda zvino? Mazwi angu ndogara ndichitaura ndikati musha mukadzi. Vanhu vashona vakataura musha mukadzi. The home is a woman. Tika abuse madzimai edu hazvimiri zvakanaka kana munyika medu. Hanzi unoona kuti nyika yakamira sei, unoona kuti nyika iri kuchengetwa zvakanaka sei nemabatirwo anoitwa madzimai nevana. Saka ndachikumbirawo kuti tichipedzisa 16 days dzino pachirongwa chedu change tiri kusaina petition for Mary Mbayiwa Chiwenga. Ndiri kuenda kuWashington DC kwatiri kunosangana nevakuru venyika dzepasi rose vamwe vari kubva kuAfrica. Change tiri kukumbira kuti petition iyoyo isainwe, apo ndiri kunopawo speech yedu kuWashington DC. Hainei zvayo naMary Mbayiwa Chiwenga speech iyoyi, asi change tiri kushandisa platform iyoyo kuti tinge tiita advocacy for women. Tinzwisewo mazwi edu. Aiwa, tinotenda chaizvo muzvare Comfort Dondo vesangano rePumulani imo muno muAmerica kuMinnesota. On that note, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our websites at www.voandebele.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com. Send us your messages right now and on all our social media platforms, and we'll be able to read them online. We are now joined by our other guest. Right on the line, we have Chipo Mlambo of Rona Flow. Welcome to the program, Miss Mlambo. Hello, thank you so much for having me. Yes, tell us a little bit about your organization and also how you are commemorating these 16 days of activism against gender-based violence in Zimbabwe. Thank you so much for having us on the platform. So Rona Flow Foundation is a maternal health organization. We basically assist women from all parts of Zimbabwe. We want to make sure that birth is safe and dignified. And we've seen that, especially after COVID and during COVID, we saw an influx of teen moms that are pregnant. And this is very concerning for us because seeing a 13-year-old who's pregnant is basically seeing a crime scene. A 13-year-old should not be pregnant. So during 16 days of activism, we have launched what we are calling the Purple Door campaign. When we talk to these young mothers and women in general in communities, we ask, are you able to go and report to the police? Why haven't you gone? Sometimes, especially for the younger girls, you hear them say, Dinochka, I'm afraid to go and report. So one of the major things we're going to be doing with the Purple Door campaign, is we're going to train community-based advocates who are going to be trained to be a first stop, a respite, a safe zone. If there's a child or a woman who's under threat in her community, the first port of call is they can just look for a door in the community that's painted purple. Purple is now going to signify that this is a safe space, and those advocates are trained to then take them to the victim-friendly unit, to give them referral pathways. And I'm very happy, marvelous, to say that we officially launched yesterday. We started in Epworth. We do a lot of work in Epworth, and I'm happy to say that we launched in Epworth yesterday with the support of the Member of Parliament for Epworth constituency, and there was also a buy-in from other organizations that work in Epworth. So we're hoping that, yes, we've started locally, but we want this to be a national campaign. We cannot accept young children being pregnant at 13. We cannot accept that. Batai makadaro timbotora mumwe munyarikani wedu tinokuchingamidzai pachirongwa muzvare Diana Guvea avo vari kuchitungwiza Residents Trust makadiko. Hello. Ehe, aiwa tiri kuona tiri pachirongwa ichi che-16 days of activism against gender-based violence. Zvakamira sei kuchitungwisa takatarisa nyaya yekushungurudzwa kwekodzero dzevanhukadzi, nyanya vana vasati vabva zera panguva iyo ino? Okay, maita zvemisisi kuno kutungwiza nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzakawandisa zvikuru kunyanya pamabhohos patinochera mvura muzvipatara. Madzimai ari kushungurudzwa zvikuru vachinzwa uye nemvura vatenge zvinhu zvakasiyana siyana. Saka nguva ino ye-16 days of activism against gender-based violence, isusu sevagari vechitungwiza tine mameetings atiri kuita mumusha medu ward by ward. All 25 wards kana 5 maconstituents ari kuchitungwiza zvikusangana nemadzimai nevasikana tichikurukura uye tiri kuita atinoti maround table ekuti kana tiwane kubatsirana munhu awane kwekunotaura matambudziko ake, tiwane counseling. Mumaround table medu mune vanhu vemumachechi, vemacivil society, manamai vakura vemunharaunda. Chiri chinangwa chedu chiri chekuti vakadzi tisasangana nematambudziko akaita sewaya ekurohwa, ekutungurudzwa.
tiwane tekunotaura tisvike tekunotaura nekuti mushure mekunge taita mameetings muchitungiza yese pamwe chete nevamwe atoi takabatana navo vekuharare takaongora kuti vamwe vakadzi vazhinji vari kuzosungurudzwa kusvika pakuurayiwa kana kuita suicide chaiyo nekuti havana wekutaurira havana wekuudza. Inini ndida kutenda musasa, inini kaindiri victim yegender based violence. Pandaenda karohwa ndairohwa ndaishungurudzwa ndikaita mamiscarriage maviri, asi mushure mekunge ndaziva nezvemusasa project ndakatorwa nemusasa ikandipa mazekera sanondimirawo makoti pataita zvemadivorce uye zvekare ndikagara kushoka kwavo. Zvino zvezvinhu zvatiri kudzidzisa vanhu kuti kune makoti akaita sana musasa, kune Zimbabwe Life for Women's Rights, kune ana zetera akawanda atiri kubatana nawo kuti mapoka anokwanisa kutibatsira semadzimai kuti patikurudzwa tiwanise kutaura. Ndo zvatiri kuita. Uye zvekare tinomacha takaita nevamwe vanopawa partners takaenda kunochema pastechi yambuya nehana. Saka ndiani hanja zvinotangira pamunhu. Honai kushungurudzwa kwatiri kuitwa muno munyika. Madzimai ari kushungurudzwa. Ungadai kuri kutora zvigaro chaiko madzimai tichipikirwa kwese. Hapana 50-50 iri ngobuda muconstitution asi haisikuita se haisishanda pasi. Ndo zvatakanoita tikatoita machi ipapo tikaitaura vanhu vakachitaura natestimoni dzavo akasiyana siyana. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita. Uye zvekare tine Twitter space. Inini ndiri gender ambassador yeNetherlands Embassy. Tantiita matwitter spaces etichakurukura iye matambudziko atiri kusangana uye nemasolutions ekuti tingabatsirane sei munyika yese hatingangotaura zveguta rechitunga asi kuti nyika yese tingabatsira sei kudzivirira gender based violence ainyaya. Aiwa, tiri kuona muri kuita zvakawanda chaizvo kuchitungwiza uku. Regai timbotora mumwe munyarikani wedu vachangobva kupinda muchirongwa. Halo pachirongwa. Hello, masera sei? Aiwa, taswera. Muri kunzwa zviri kutaurwa nevari kuchitungwiza. Titsanangureiwo kuti imi sangano renyu rinoita nezvei uye zvezvi zvamuri kuwanikwa muchitarisana nazvo pari zvino. Takatarisa nyaya iyi ye16 days of activism against gender based violence. Makita mainyawe nditi kana murudo runonzi Young Women Christian Association ichizikanwa muchidimbu kuti YWCA Zimbabwe rinova isangano riri affiliated to World YWCA Geneva kune ma-headquarters edu. Mu16 days of activism YWCA sezvo ichibata munzvimbo dzese dzezimbabwe tinocherechedza nguva iyi iri nguva yatinogara pasi samadzimai. Takatolonja tiri kugweru kuMidlands tichiita nhaurirano namadzimai kuti zvii zvinokonzera mhirizhonga mukati medzimba. Vazhinji vakabika nyaya yeurombo kuti kana mumba musina mari, mumba musingafarwi, ndo imwe zvinhu zvinokonzeresa kuti kuve neGBV. Varume ndo vanonyanya kurova madzimai kana kushungurudza madzimai, asiwo takazoona kuti takati nevanhurume mukati mehurukuro idzodzo. Kunyange varumewo vakakurukura vachiti madzimaiwo nedzimwe nguva vane vashungurudza, asi vanonyara kunoripota nyaya dzavo kune vezvemitemo nokuti murume anenge azvireruta. Saka nokudaro nyaya dzavanhurume vanoshungurudzwa dziri underreported. Saka seYWCA tinoziva kuti mhuri ikaita runyararo kunyange necommunity inoita runyararowo. Saka takaloncha tichikurukura tichiti patinoita maprojects edu mamwe atinawo eparending seminar nemamwe emayoung couple seminar ari ekuti vanhu vakurukurirane murudo murunyararo vachipana ruremekedzo. Saka izvi takazviloncha but zviri zvinhu zvakatekeshera. Zvimwe zvo zvatiri kuita ndezvekuti tiri kushandisawo social media patinokurukura namadzimai online tichinzwa kunyange zvavanoshuvira kuti tingapedza sei dambudziko iri since richibata munhu wese pasi rese. Ndezvipi zvimwe zvatingaita? Mazano akauya akawanda nekuwanda anoita kuti pamwe zvingaderedza uwandu hwedambudziko reGBV iri. Amai Mukamuri, or I'll just come back to you and say we heard one of our videos here of a vendor who was saying that, they are realizing that some men are also, being affected by gender-based violence because of the economy, saying that when you go home and you say, look, I don't have any money, some women are turning violent. Are you coming across any such cases under your organization where men are actually coming forward and also talking about gender-based violence in the home?
Certainly, actually, YWCA's main thrust is on economic empowerment, because we also realize that poverty is the key driver of GBV. As such, other women are also saying men are now easily irritable. They are generally angry. There is general poverty in the family because they can't provide. The economy is not enabling. Most of them are not working, and most of these women are the ones that are bringing food on the table through the informal trading or informal work that they do. So we have seen, honestly, that even the economy in Zimbabwe, the hyperinflation is also contributing, since it has reduced the purchasing power and it has reduced the savings, among other things. The cost of basic commodities are so high. So generally, people in Zimbabwe, most of them are not working, and as such, they are living in abject poverty. So that alone triggers emotions and also trigger conflict within a home, and which also makes men feel like their manhood is being challenged whenever a woman requests money for food on the table. It's one of the things that we do, and as such, we are dealing with it by trying to put women in groups that they do, pulling resources together through income savings and lending, through grocery accumulation, which they share twice a year, so that at least they can reduce this kind of care within the home. Women are also contributing to the household economy, and as such, it is one of the reasons that we thought maybe if the informal sector is formalized that way, it can also perhaps help even in the mainstream economy where women contribute to the fiscus. So we are working across all the 10 provinces, and where even women are taught to produce commodities or detergents that they sell to increase income. Those that are doing farming, we also try to help them do farming as a business. Those that are doing petty trade around, it's also a way of bringing food on the table. So those are some of the activities that we do, so that women also reduce violence, women also bring income to the home, women also contribute, and that way it could perhaps reduce the nagging that happens to the men when women want livelihood and support as per usual. You know, in Zimbabwe, being patriarchal in nature, men are supposed to be providers. But a situation where men can't provide, you see how it makes them feel. Thank you. It's one of the things that we are quite aware of. Thank you so much. Tombodzokera kwamuri muzvare mulambo, motitaurawo mazwi enyu ekupedzisira kuti vanenge vachida kushanda nemi, vanenge vaine vana, sekutaura kwamaita kuti muri kuona vana vechidiki vakawanda vari kuuya kusangano renyu vachida rubatsiro, vanokubata ipapi? Kuona vakoma vangu vari pano, mukoma Cynthia we-YWCA, isusu takaona kuti dzimweni dzenguva vana ivava vama14 15 paanobata pamuviri anodzingwa basa. Saka nezuro chaiye takatosaina inonzi iyo memorandum of understanding kubatanidza mapato edu, maorganization edu, kuti kana tichinge tawana vana vakadaro vanenge vadzingwa vakazvitakura, taakukwanisa kuenda navo ku-YWCA, vane mahostel avo akanaka anochengetedza vana ari safe. Saka ndatofara kuvaona vari paplatform panapa, so ndo imwe nzira yatakawana kuti tidetsere vana. Asi avo vanenge vachida kutibata direct isusu vekuronaflo, nhamba dzedu ndo dzinoti 0787 932 989, ndozokorora 0787 932 989. PaFacebook vanotibata panonzi paRona Flow Foundation, ndo zita repage yedu Rona Flow Foundation. PaTwitter same name. Saka tinokurudzira vanhu kuti tapota siyai vana vakure. Hapana chinhu chinorwadza sekuona mwana ane13 achidzidzira kuyamwisa. Chinhu chinorwadza, chinhu chinochenesa. I will have to cut you off there so that I can also give a chance to Miss Diana Kuvea to also tell people where can people contact you if they want to reach your organization before we go to YWCA Zimbabwe. Unfortunately, time is not on our side, so
We are going to have to share that information on our Facebook pages, so please follow on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night.